What's up, We're gonna be reacting to Shuf TV. አዲሷ ሞዴል መታለች። ዛሬ ደግሞ ሞዴሏ ምን እንደሆነች እናያለን፣ እንደምትመስል እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እስኪ እንጀምራለን። ሂት ሪከርድ። Ashi. And we will have our guest walking in. Hi, Shift P. Nice. I'm Sarah. I'm a model and actress, and I'm from New Zealand. I'm so excited to meet these lovely guys. ፈረንጂ ወደ ውጪ፣ ፈረንጂ ወደ ውጪ። Thank you. All right, Sarah, welcome. Thank you. We're glad to have you. Thank you for having me. Sarah Barallo, New Zealand name it out. I'm a model, actress, and a business owner. My hobbies, I like to party, so I do hostings. That's a career. ምንድን ነው ያለችው እዚህ ጋር? ፓርቲ መውጣት ወዳለሁ ነው መስጠት። ፓርቲ መውጣት ስለሚወድ ሰው እናውቃለን። እዚች ጋር ትታያችኋለች። ከላይ ዙም ኢን። ቆይ fuck, we can't zoom in. This here is a problem. Look wise, ረዥም ወይም ጥቁር ረዥም ቆንጆ ቆንጆ ጥቁር ረጅም ቆንጆ ጥቁር ረጅም ጸባዩ ደግሞ እንደኔ መሆን አለ ላይክ በጣም እንደኔ ሳይሆን ግን ተባባሪ ሎዮ መሆን አለበት ታማኝ ሆነስት ያ ብዙ አልጠይቅም እኔ okay go. What's your name? My name is Lo. Dagmawi. Irmis. Tinsail. Amari. Yuel. What do you do አንደኛው ልጅ በስዕሉ በሆነ ነገር የማውቀው መሰለኝ። for a living? I This work dude is eager. remotely. Yeah. I do This gray t-shirt dude, I've seen him before. You wanna go to? graphics design, anything. I work remotely. I graduated in software engineering. Oh, that's amazing. Cinematographer. ምንድን ነው እሱ? የፊልም Film? Yeah. Okay, good. I do cybersecurity and I do events. Host events. I do music, producing, singing, audio engineering, stuff like that. ተዋት ስልም አንተ ልጅ የሆነ በስዕል ማቀ እየመሰለኝ የሆነ ነገር ብቻ ሳብ ታይፕ ኦፍ ወይ የሆነ ስዕል ስትል አሩን ዋይ የፌስ የሆነ ሰዓሊ ይመስላል። ብሮ ችግር Well, that's good. I'm a model. You're a rapper or a singer? I'm a singer. R&B. You fuck with The Weeknd? Yeah, I like it. Yeah, type shit. That's good. I'm a model Your model? and promoter. I'm a model እና ደግሞ ሰከንድ ይር ዴንታል ስቱደንት ከዛ ውጭ ሌላም ነው ማለት ነው። sometimes የራሴን ምንድን ነው እንግሊዘኛቸው ነው ምት የሆነው ወይስ ማይኩ ነው? ስለ የሚያወሩት ነገር በቃ አሞሞራ አይነት ነገር የሚሰማው ላይክ የሚሉት እኮ ይገባል፣ ግን አይነት ነገር ቢዝነስ እንሰራለን። Oh, that's አንደርግራውንድ great. ቢዝነስ That's so cool. Do I ask I have one? one question for you. Okay. Is there any profession? Have you seen the smiles እዚች ጋር? That's so cool still. እዚች ጋር ኖቲስ አለው Do I ask one? የሆነ does it seem like she's blushing already and stuff? I'm putting my money on this dude. What? One question for you. Okay. Is there any profession that you find a red flag? Personally, I wouldn't date a model. You wouldn't date a model. No. Why not? But just from an experience, maybe like ኢትዮጵያ ውስጥ የተለየ ነው፣ ግን ውጭ ሀገር ብዙ ሞዴሎች ምንድን ነው ሴትዮ ስራዋ? why she dating models ምናምን stuff? Like I'm very like interested in hearing this. ከሴት በላይ ራሳቸውን ስለሚወዱ አይመቸኝም። ግን ከሊበሬሽ ለጠለጣሉ ከሊበሬሽ ለጠለጣሉ ሌላ ምንም የለውም። ከዚህ ሌላ ይሆናል። ሰው ችግር የለውም። Let's hope so. All Yeah. right. Okay, what ያንተ ታይፕ ምንድን ነው? I think probably more personality. If I know, I know. I know type. It's just a little bit shorter, light skin maybe. Yeah. When it's just your Yo. vibes. Am I your type? Yeah, you are. Yeah? Yeah.
bro is trying to get a win. Like ለማሸነፍ ነው እዚህ ጋር ያለው ሌላ ለምንም አይደለም. He said light skin ቀይ ሰው ከዛ መልሶ ደግሞ he's like contradicting himself. I like አንቺ ነው ማለት yeah you are now. What's your type? ተግባቢ ተግባቢ? Okay. ተጫዋች ከጸባይና ከመልክ ምን ነው የሚበልጥብህ? ጸባይ ጸባይ? Yeah. So እኔ አሁን በጣም ማስጠያ ጸባይ ያቆያል ግን የሚያመጣህ ልክ መልክ ነው። አትሰክሱ በሆነና ግን ጸባይ ወርቅ ቢሆን ዴት ታደርገኛለህ ማለት ነው። of course አንተስ ታይፕ ምንድን ነው? A person that could communicate with me, because I believe in communication. Yeah. I look more personal. does he look forced እዚህ ለመምጣት የሆነ ፎርስ አድርገው ያመጡት ሰው ለምንድን ነው እዚህ ያሉት አይነት ነገር ነው የሚወስዱ የሆነ ስክሪፕትድ አይነት ወሬ የተሰጠውን ብቻ የአይ ብሎ ምናምን ነገር በአይ አይነት ፐርሰን Very wise. What about you? Looks wise, Yeah. light skin, Yeah. maybe tall. Tall? Yeah. So I'm not your type? You're a little too grown for me. Too grown? Yeah. How old are you? I'm 21. 21? Yeah. Okay. Do you mind to ask? How old are Me? you? I'm 25. So I'm right? Okay. Yeah. How old are Me? you? I'm 25. So I'm right? Okay. Yeah. በዚህ አንዳንዴ ችግር የለው እንግሊዝኛ መግባቢያ አለማውራትም ትችላለህ። አማርኛ ትችላለች። ኢትዮጵያዊ ናት። አናግራት በአማርኛ ማለት ፖይንት አይሰጥም። ፈጣሪ የሚሰማኝ It's not even like wow. Okay. What about you? I can ask ages, right? How old are you? 26? What about you? Okay, never mind. This dude. 21? 24? 25? 25? Okay. I have one question for all of you. Like, say, date ስታደርጉ መደወል ነው የምትወዱት ብዙ ጊዜ ወይ ቴክስት ላይ ብቻ? ገና ስትተዋወቁ ማለት ነው። That depends on the person. Okay. When I start texting, because I'm calling. Okay. ፈርስት ከሆነ ቴክስት ተለማመድ No, like ከቴክስት እና ከኮሊንግ ምንድን ነው የሚቀድምህ? አሁን ኤሌክትራይን እናንተ ዴት እያደረግን ከሆነ ዛሬ ተዋወቅን እና እያወራን ነው ምናምን ጠዋት ስትነሳ ወይ Text voice calling የቱ ይሻላል? First time. Personally, I feel like እንትን የተሻለ like texting because በጣም ከባድ ነው like first time like ስትነጋገር if you called and ማናገር ካቃት like you don't have anything to say አስቧል ጥፍት ቢል ሰላም ነሽ እኔ እንትን አባላለሁ ምናምን ከዛ ወሬው ጸጥ dried up እዛ ጋር በቃ የሚያበቃል በቃ ደረቅ ነው ስትተኛ ስልክ አንስተህ ቴክስት ነው የምታደርገው ወይ ደውለህ ትላለሽ? ኮሊንግ ደውለህ? መደወል Okay. What about you? I'm more text. Text? After I feel comfortable with that person, I'll make calls. Okay. What about you guys? Most of the time like connection build ማድረግ ፈልጋለሁ first date ከሆነ more Okay. attention Yeah. probably ያስፈልጋል so everything provide ለማድረግ Calling. calling So you text. Texting? Yeah. Okay. ቴክስቲንግ ያለ ሰው በሙሉ በጣም ፒስ ነው እኔ አይገባኝም like ሰው ለምን like መደወል እንደሚመችው መደወል is a lot of stress like መጀመሪያ ለተዋወቀው ሰው straight up like I don't know what do you even talk about Okay. እሱ ለምን ጩጬ ስለሆነ okay damn I messed up what do you have to say about that I got humble በደንብ አምናለሁ it's okay ትልቅ ሴት አይመቸኝም ማለት እኔ እድሜው አይደለም ያስወጣው አዋዋዋ ነው ያስወጣው አዋዋዋ ነው ያስወጣው ኖበዲ ኧረ በዚህ ቢቀርብ በጣም ሰላም በጣም ማለት ነው አንዳንዴ እስ ላይ ኩል ከመሆን ጋር ምናምን አሪፍ የሆነ ስሜት የሚሰማው ሰው አለ እንግሊዝኛ ሲያወራ በጣም ምት ናቸው አዋዋዋ ብሎ ነው የሚያወራው ምንም እኔ መልክ አይደለም ያስወጣ
ቁመት አይደለም እድሜህም አይደለም ውጭ ሀገር ሌሎቹና አይ ዶንት ቲንክ ሺ ኬርስ ማች አባውት ቁመት እድሜ ምናምን ስታፍ እድሜ ቁጥር ነው የሚሉት አይነት ሰዎች ናት። ፕሮባብሊ ሞስት ፕሮባብሊ ማለት ነው። ኢትስ ገስ ነው ገስ እና ገስ ብቻ። ይህ ልጅ ግን በጣም እየሳተ ማርያም አዋዋዋ አይሆንም ስለማይሆን ብለሃል። Would you mind though? Me? Yeah. I think age is just a number. We will work on it after like this. ጠባይና አስተሳሰብ ይበልጣል። I think age is just a number. We will work on it after this. ጠባይና do you mean do you want or do you want አስተሳሰብ ይበልጣል ከእድሜ። We will work on it. Okay. Sorry. Okay, ciao. Do you like her? No? No, What about physical? still no. No? Yeah. What's your type? Light skin, so more not talkative like sorry. እንደዚህ ማለት አልነበረብኝም ግን like I couldn't handle that. Like you saw me ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብዙ እንትን አለ። I see. Would you date an older woman? No? አይ Why? እኔ እንጃ like more እነሱ ኤክስፔሪንስ አላቸው so like ብዙ ነገሮች ስላሉ ክፍተት እንዳይፈጠር ማልችለውን ነገር መሞከር አልፈልግም። so that's why subscribe to ሹፍ ቲቪ። ለቀራችሁት ወንዶች ጥያቄ አለኝ። Do you agree እድሜ ቁጥር ብቻ ነው በሚለው? Me personally, I like all the girls. I feel like I match with all the girls, you feel me? So Okay. yeah, they're more matured and fun actually. So it's just yeah. እኔ አግሪ አይደለሁም። ሞር ታናሽ ምናምን ብትሆን ነው። እኩያ ብትሆን ይሻላል። አዎ Okay. Age is probably just a number. I've dated younger, older, so it really doesn't matter. It's just the vibe. አክቹሊ እድሜ ማተር የሚያደርግ አይመስለኝም። የሚያበስልህ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ያለብህ የተሸከምከው ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ማቹር የሚያደርግ ብዬ ነው የማስበው። ምንም የማይጨንቅህ ምናምን ላይፍን ኢዚ አድርገህ የምትኖር ከሆነ it's gonna take you a while እንትን ለማለት ማቹር ለማድረግ ግን at the same time ደግሞ if you're በጣም እንዴት ልበልህ በጣም ብዙ ሪስፖንሲቢሊቲ ከድሮ ጀምሮ ስራ ካሰሩ ምናምን ነገር ቤቱ ዛግ ያለ ስታፍ ላይ ከሆንክ በቃ ቶሎ ላይፍ ቶሎ ቀጥ ያለ ነው የሚሆነው። ትስተካከላለህ። Yeah. እኔም እንደዛው ኩዬ ብትሆን ደስ If you, like ተግባባችሁ ነው ወይ? Okay. ተግባባን። Same? Cool. Me personally ለወንድ ልጅ እድሜ like ችግር የለውም። ትልቅ ቢሆንም በጣም ትንሽ ሳይሆን ግን አስተሳሰብ ጥሩ ከሆነ ችግር የለውም ያስባለ። ግን ለሴት ልጅ አሁን አንተ like 26 ሆነ እሷ like 17 ወይ 18 ምናምን ከሆነች አይግባባም። You never dated a younger guy? No. I've been on 2 relationships my whole life. 2? Just 2. I'm a relationship type of girl. So መጀመሪያ 5 ዓመት ከሁለተኛው ጋር ደግሞ 9 ዓመት። Damn. So you're into long-term relationships? Yeah. What's your longest relationship? Or have you guys been in a relationship before? 5 እና 9 ዓመት bro. See, I need to check something. 5 እና 9 ዓመት ብራቭ። ስንት ዓመቷ ነው ያለችው? 25 14 ዓመት እየሰማችሁ ሳክስ 11 ዓመቷ ላይ ነው ዴት ማድረግ የጀመረችው። ወይ እድሜዋን እየዋሸች ነው እዚህ ጋር ብሮ። when she started dating 11 ዓመቷ ነበር ባለችው ሎጂክ ማለት ነው። 14 ዓመት ያህል ሁለት ሰው ዴት አድርጋለች ተጨምቆ 5 እና 9 ዓመት። ከዛ እድሜዋ ስንት ላይ ያለችው? 25 ከዛ አሁን brother I've been in relationships before. How long was it? I wouldn't like to, You wouldn't make want it on to. public, but of Okay. course I've been in relationships. Long-term relationship, yeah? No, I wouldn't call it long terms. Okay. But I ከኔ ጋር feel like- ስታስተያየው I mean, ግማሽ would you call something like 2 months or a month long? ለአንተ ሚኒንግ ካለው Meaning like- hello, of course. Yeah, ረዥም ነው ማለት ነው። yeah, but like ሚኒንግ ያለው የ3 ወር የ1 ወር የ2 ወር ምናምን ሪሌሽንሽip isn't that point you getting to know the person? How is it really like a relationship? ገና መጀመሪያ እኮ ነው።
ሚኒንግ አለው ገና ላይክ እሷም አንተም እውነተኛ ማንነታችሁ አልታየም። how is it a relationship? how is it like እንዴት ነው ሎንግ ተርም ሪሌሽንሽፕ ብለህ ቁጥሮች አይቻልም። አንተ ሚኒንግ አለው የሚባል ጥያቄ የለም እዚህ ጋር በቃ ይቆጠራል። አያብን ሪሌሽንሽፕ ብለህ ቁጠረው ግን ሚኒንግ አለው። it's crazy. I think it depends with the person. That's why. Okay. You've been in a long-term relationship? Yeah, one for 2 years, one for a year, and another for like 9 months. So Okay. long term, probably. የሱ ይሻላል። 3 ዓመት 3 months? A year and a half. 3.5? 2 ዓመት 2 months? Yeah. Okay. What's your type? Like, what do you? Like እውነት የሚናገር ሰው በጣም ይመቸኛል። መልክ like ብዙ እኔ ቆንጆ ስለሆንኩ ችግር የለውም ለሁለታችንም እንትን ይላል። ግን ጸባይ like በጣም ምስኪን የሆነ ደግሞ እኔን በጣም የሚወደኝ ወንድ ይመቸኛል። ከስንት ዓመት በኋላ ነው የማግባት እቅድሽ? መጀመሪያ ብዙ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ እዚህም like ከዚህ ሀገርም እዛም ሀገርም so maybe like 5 ዓመት 4 ዓመት ግን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ዲል ብሬከሮችሽ ኦን አ ፈርስት ዴት Yeah. ምን አይነት ነገሮች ናቸው? ስልክ ላይ ስናወራ ይሄ ያለኝ ምናምን እንደዚህ ነኝ ብሎ ከነገሩኝ በኋላ ስንገናኝ ደግሞ like የተለየ ሰው ሆኖ ካገኘሁት that's a deal breaker። አብረን ቁጭ ብለን ዝም ብሎ በቃ ስልኩ ላይ ከሆነ ብዙ ሰዓት ስልክ ላይ ተደዋውላችሁ ለምንድን ነው ይሄ ያለኝ እንዲህ ነኝ እንትን አለኝ ነው ለምንድን ነው የሚወራው? ከዛ ጂዋገን አለኝ ብሎ ከመጣ በኋላ በኮሮላ ስታገኙ ይደብራል። something sussy. አብረን ያለ ጊዜ that's a deal breaker as well. What's your ideal first date? ከውሃ ላይ ምግብ መብላት day on a beach. የመጀመሪያ ዴት ስትወጡ ከኔ ጋር የት እንዴት እንዲሆን ነው የምፈልጉት? እኔ ኮፊ ኮፊ ሃውስ ኦር ሲኒማ በጣም ነው ቡና የምወደው so okay. I love going to activities. Okay. I make music, so my life is centered with music and stuff related with that. Okay, cool. So probably concerts, shows. እዛ ነው የማውቀው ይሄን ልጅ ማለት ነው like music ምናምን stuff ይሰራል like I know his face on TikTok or something. Private studios. That's cool. Firstly, would probably I like views, so maybe a rooftop, something where we can look at the view. ኮፊ ኦር እኔና አንቺ የምንደማመጥበት ቦታ? Okay. Like intimate? Yeah. Okay. Maybe lunch or dinner so we can have a conversation to get to know you and all. Okay. Okay, cool. You seem so nice, but I feel like I'm a bit over the top. So maybe land a መቻች እንችላለን። ቀይታ ይቅርታ። እሺ ወይ What did you think of the show? It's a good show, a good experience. Okay. Did you have fun? I did have fun. Do you like her? No, she's not my type. I'm Why? gonna be honest. She wouldn't be the type of girl that I would go out on a date or plan a long term with her. Do you find her physically attractive? She's not the type of girl that I would go out on a date or would plan on. በቃ አፕሮች አያደርጋትም ግን እንደዚህ አይነት እንትን ላይ እንትን ቢያደርጉ አሪፍ ነበረ። ሰልፍ ኢሊሚኔሽን ቢያስገቡበት it's like I don't want to be there so ይቅርታ ምናምን stuff it's like I don't want to be there አላ bro doesn't want to be there, bro doesn't like her, bro want to dip, you know like እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር ፒስ ነበረ። Being on a relationship with her. What's your type? I would rather not say. I'm not a social media person, so I'm a private person. ያ ተገዶ ነው የመጣው ቅድም እያልኩኝ ነበር። በቃ ያስታውቃል ካላ ሺስ ትምድ ምናምን እንዲህ ብሎ ነው የቆመው ምናምን ሰው የሚያበቃኝ ነገር ክፈሉኝና ቂዝ አይነት ነገር። Okay. Subscribe to Shuf TV. So like ሌላ ሀገር መሄድ ይመቻችኋል ወይ እዚህ ነው ኑራችሁ እንዲሆን የምትፈልጉት እናንተ? እኔ መውጣት እፈልጋለሁ። መውጣት ትፈልጋለህ? Yeah. Okay. I make music in English. Yeah.
መውጣት ፈልጋለሁ አባባሉ ማለት ነው። እንትን አይ ዋና ትራቨል እና ሌላ ቦታ ማየት ፈልጋለሁ ሳይሆን በቃ እኔ መቄስ ነው ፈልገው። በቃ ላይፍ አልተስማማኝም፣ እዚህ ውጭ ነው ሀገር ነው መኖር ፈልገው። ስናራቦ ትራቨል ኤኒሞር ልክ መዞር መሽከርከር ምናምን ነገር አለምን ማየት አይደለም ሀሳቡ። ውልቅ ብራቭ ውልቅ የፈጠነ ወደሚሄድበት አይነት ነገር ነው። ውሰጂ ብሮዝ ውሰጂ። So my life is, it has to be outside of Ethiopia. Okay. የሱ What about you? ያስኬዳል። And I think after probably a year or two, I just want to travel. That's bucket Travel, list. but be based here. Not for a long time, then maybe probably come back. Okay. Just travel. Okay. እኔም ዲፍረንሱን እያያችሁ ከዛ ከመጀመሪያው ልጅ ጋር እና ከዚህኛው ጋር ከሰማያዊ ሸሚዝ ብሮ ያኛው ሉጣ በቃ እኔ መቄስ ፈልጋለሁ። ይሄኛው ደግሞ ኦኬ እዚህ እዛ ምናምን ያልኩ ትራቭል አደርጋለሁ። ግን አይ ቲንክ ሂ ዲድንት ዋና ሴይ አይ ዋና ቢ ቤዝድ ሂር ከዝ እዚህ መቆየት አልፈልግም ያለበት ምክንያት እንትን ነው። እዚህ መቆየት አልፈልግም ያለበት ኬዝ አይ ቲንክ እሷ ላይክ ሂ ዲድንት ኖ ሄር ሪስፖንስ ሶ ሼኪ በሆነ መንገድ መልሶት ተቀየሰ ማለት ነው። ውጪ በወጣ ደስ ይለኛል። ለምን ነው መውጣት የምትፈልጉላችሁ? እኔ እዚህ መምጣት ነው የምፈልገው። ሊትራሊ ሁሉም በቃ መውጣት ፈልጋለሁ እንዲህ ነው ማድረግ ፈልገው ምናምን አሉና እሷ ሺ ጀስት ዋና ቢ ሂር በቃ ዓለምን አይታለች ውጭ ኖራለች ምናምን ነገር በቃ Probably, I like. መዝፈን የሚችል አለ? Or Australia. I would prefer. I like the place. ካናዳ እዚህ ከሆነ ያው እዚህ Yeah. እንትን የለውም እና Yeah. So yeah. ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከሆንን ያው የኔ ሀሳብ ለምን ነው መውጣት የምትፈልጉላችሁ? እኔ እዚህ መምጣት ነው የምፈልገው። Would that be like a deal breaker? እኔ like ዴት ማድረግ የምትፈልጉት ሴት ከውጭ መታ ግን በቃ እዚህ ነው መኖር የምፈልገው ካለች? Yeah, because personally, my life must go ውጪ ነው ሴንተር ማድረግ አለብኝ። Okay. So because of my career, Okay. So yeah, if she's gonna be, let's move on here. I'm not gonna be interested. No, that's fair enough. Okay. አንተም ጎሉ ላይ በቃ ጎልና ጎል this dude is not there for like to make her happy. የእሷን ፊሊንግ ለመጨነቅ like more like አንድ አይነት ሀሳብ ላይ አይነት እንትን ላይ ከሆኑ ብቻ እንትን የሚላቸው በጣም እንትን የሚፈልገውን የሚያቅሰው If it's worth it, I'll ልቆይ እችላለሁ። Yeah. Yeah. So yeah. ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከሆንን ያው የኔ ሀሳብ ብቻ እንትን Yeah. የለውም እና እሷ ሀሳብ ፍላጎቷን አክብርላታል። እዚህ ከሆነ ያው እዚህ Okay, cool. ተስማምቶ ውጭ ከሄዳችሁ የት ሀገር ብትሄዱ ደስ ይላችኋል? ከኢትዮጵያ ውጭ ኑሩ ብትባሉ ምን ሀገር ትመርጣላችሁ? ካናዳ Canada? I've been to Germany, so probably I like the place. So Okay. German? Yeah. ዛሬ ምን የሚማይቻለው መሰላችሁ? ጀርመን ውስጥ ማለት ነው እንቁላል ለግማሽ ቆርሰው ልክ እንትን ስትሰቡታል እንቁላል እንዲሰቡ ልክ አስኳሉንም ነጩንም ፓርት ልክ ይከፍሉትና ለሁለት ሀፏን ነው የሚጠቀሙት እንትን ለማድረግ ኢኮኖሚውን ለእንትን ለማለት በጣም ቋጣሪ የሆኑ እንትኖች ናቸው። ከዚህ በፊት መጥቶላችሁ ካወቀ ቲክቶክ ላይ ምናምን ነገር ሌላም ከዚህ በፊት አይስክሪም ምናምን ነገር ጓደኛዋ ገዝታ የሆነ አይስክሪም ምናምን ነገር አለቻት። ከዛ የአይዲ ምናምን ስታ በራይ ዶንት ሃቭ ላይክ እንትን 90 ሳንቲም አይደለም 90 ብቻ ሳንቲም ይጎለኛል ስትላት ኦ ማይ ጋድ ምናምን ነገር በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ምናምን ብላ ትሄደች። ማይንድ ዩ ዜር ቤስት ፍሬንድስ ላይክ ነገር ልትሰጣት ትችላለች። ይህን ያለ ማኒ ስታይታ ያለ ነገር አለ ብር ከሌላ በቃ ነገ ትሰጭኛለች ምናምን ነገር ተብሎ ይታለፋል። ከዛ ነገ ትሰጫለሽ ይሄን ወይ ደግሞ ላይክ የሚታለፍ ከሆነ ታልፈዋለህ፣ የማይታለፍ ደግሞ በጣም የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ ትቀበላለህ አይደል? ጀርመን ውስጥ it's not like this bro like ምንም መካፈል እንትን መሰጣጠት ምናምን መቀባበል ምናምን የለም። ሁሉም ላይፉን ነው የሚያሯሩጠው። ማንም ላይክ እንትን አይፈልግም ነው የምልህ።
እና bro wanna go live there. Ooh. What about you? I would prefer Italy. Okay. እንግሊዝ or England? አውስትራሊያ Okay. UK ሊሄድ ቢፈልግ ፓፕ ስሞክ ነው መዝፈን የሚችል አለ ከእሱ ውጪ? እሺ ምን ታለንት አላችሁ? ያው ከሰው ጋር ቶሎ መግባባት ታለንት አለ። መግባባት ያ ቶሎ ይግባባል። ብሮ የመግባባት ታለንት አለኝ ሳይሆን ከእሷ ጋር የመግባባት ታለንት አለኝ። እሷ ልግባባታለሁ ስለምችል አይነት ነገር ያለ I actually don't think I have a talent. It's just work based kona kalona. Just maybe fun stuff for speaker and design ነገር. So yeah. አንተ ዘፈን ማፏጨት ትችላለህ? Not the ይሄኛው ነገር. Not that. Okay. አንተ መስፈን ትችላለህ? Me, yeah. I sing ሌላ ነገር other things. Beatbox. You never heard of Okay. beatbox? Beatbox. Beatboxing? Yeah, beatboxing. Okay. It's just a hobby for me. I don't do so. ብሮ አድርገው እንዳይባል ልጆች ያደረጉ እዚህ ጋር ሊትራሊ ቤትቦክስ ግን እኔ ላይክ እንደ እንትን ነው እንጂ እንደ ሀቢ ነው እንጂ እንትን አላደርገውም ምናምን አድርገው ይባላል እዚህ ጋር Okay. Do you have a talent? ስዕል drawing I like to dance. Like host events. Is there anyone who strikes you like they could be a good dancer? I think he can be a good dancer because he's a singer. So he might have like a rhythm. ምናምን እስክስታ ይችላል ትችላላችሁ? Yeah. Okay. ከዛ ውጪ dancing guys. Other dances? Yeah. I don't know. Maybe Mexican places say salsa ምናምን ነገር. You know. አይ ግን ማይኩ ይመስለኛል በጣም እንትን ነው የሆነ ምናምን ነው እየተሰማኛሉ እና እስና በእኔ ምክንያት አይደለም ለእናንተ ተሰማችሁ አላውቅም። I don't know. Maybe Mexican places say salsa ምናምን ነገር. You know how to salsa? Yeah, a little bit. I took a year with a friend. That's all I think. You want to show me? Maybe Show me some moves? on a date. On a date? Yeah. You guys can't be camera shy. It's not camera shy. It's just it's been a long time. Like if I date a guy. ያስጨነቀኝ ነው እዚህ ጋር በጣም ማለት ደንስ Most of ዳንስ ማንኪ ዳንስ my life is gonna be online. You know what I mean? So I would like to find someone who's comfortable being on camera and you know what I mean? Maybe not the Just dancing be a part. goof on camera. It's fine. I'm a goof. Yeah? The dancing just. Okay. Chiquero. Like am I all of you guys type? Am I your type? Yeah? Am I your type? What do you think of the guys in Addis? So ሁለት ሳምንት ነው ከመጣሁኝ ግን በቃ ሴት በጣም ያከብራሉ ብዙዎቹ like what do you think about people saying you're not my type ምናምን stuff like እንትን አሁን ለምሳሌ ሁላችንም አግሪ የምናደርግበት ነገር አለ አይደል የምንስማማበት ላይክ መልክ ኦንላይን ቲክቶክ ምናምን ቤትም ቦታ ያያችሁ ላይክ አትራክቲቭ ናት እሷ በጣም ታምራለች ላይክ በጣም ብዙ ሰው የሚስማማበት መልክ አለ አይደል ከዛ መልክ የሆነ ሰው ሲወጣ you're not my type ምን ላይ መስላችሁ ማለት አለ አይደል የሆነ ሴትል የምታረግበት ሉክ አለ ሴትል የማታረግበት ሉክ አለ ከዛ ሁላችንም አግሪ የምናረግበት ሉክ አለ ላይክ በጣም ታምራለች የምንለው ነገር ማለት ነው ወይ ደግሞ ታምራለች ሁሉም ሰው አብዛኛው ሰው 90% 95% ምናምን አግሪ የሚያደርግበት መልክ አለ ታይፕ አይደለሽም የሆነ ሰው ሲል isn't it a nice way of saying አታምርም ወይ አታምሪ in a sense ማለት ነው like 100% maybe 90 ምናምን ሴት ያከብራሉ ሴት ስፖይል ማድረግ ይወዳሉ ግን ደግሞ ሎያል አይመስልኝም like ሁሉ ሴት ያወራሉ ላንቺ ያሉሽን ነገር ደግሞ ለሌላ ሴት ደግሞ ይላሉ that's a very like እቺ ነገር ማለት ነው like ላንተ ያልከውን ለሌላ ሰው ትለዋለህ ምናምን ነገር አዲስ ቃል እንኳን ፈጥሮ bro like ምንም ፈጥሮ አዲስ ነገር የለም like ለታምራለህ like you're pretty you're beautiful you're cute ምናምን ከዛ ሌላ affirmation word የለውም ምንድን ነው የምታደርገው ከዛ ውጭ ምን መፍጠር like so
ሎያልቲን በጣም ትፈልጋለሽ? በጣም እኔ በጣም ሎያል ስለሆንኩኝ ወንድ ልጅ ከኔ በቃ በጣም እንዲወደኝ ሞትኩልሽ ምናምን ሲለኝ ደስ ይለኛል። ከዚህ የእኔ ፍቅር የእውነት እንደሚሆን ስለማወቅ ማለት ነው። ከወደድኩኝ ወደድኩኝ ነው። ባር ላይ ብታዩት እና ማናገር ብትፈልጉ እሷን እንዴት አፕሮች ታደርጓታላችሁ? how do you approach ብቻዋን ናት? ብቻዋን ነች። አዎ ብቻዋን ነች ብለን እናስብ። ካንተን ጀምር። ሰላም ሃይ ምነው ብቻችን? ምንም ጓደኞቼ እየጠበኩኝ ነው። ኦኬ አብረን መቀመጥ ይቻላል እስከዛ? ኦኬ እሺ። How was that? That was good. That was good? Mhm. That's number 2. Hi. Hi. What are you doing here? What am I doing here? Yeah, in the bar. Having a drink. I saw you from there. I had to introduce myself. Okay. You look pretty. Thank you. peace ነው በጣም casual How was that? I get that all the time. በጣም casual it is good ግን like she said like I get that every time so I'm not impressed by. Yeah, okay. Okay. So, if it's in the bar, I wouldn't like to approach a girl physically. Instead, I would rather send her a cigarette that has my numbers on it, or something. Yeah, I could come up with something like that. And Okay. because everybody's trying to hit on a girl in a bar, so I don't want to be like that. Okay, that's new. Would that work on you? If I'm being honest, I don't go to meet a guy when I'm out, so none of it would really work. But he had good quality. All of them have a good quality. Okay. Yeah. Let's shout out to them. just ለሴቶች ጥያቄ ለእኔም ይሄ አዲስ ነገር ነው like you know ሲጋራ ለምሳሌ ተጽፎ ስልክ ቁጥር ቢሰጣችሁ የሆነ ሰው ወደ ካማፍ like በጣም እንትን ይሄ ስሜን ምናምን ስታፍ አይነት ነገር ከሚር ምናምን አይነት ነገር like የሆነ ተለቅ ያለ ሰው like really old person like ሲጠራችኋል አይደለ እሷን ይዘሃት ምናምን አይነት ፊል አይመስልም ወይስ እኔ ብቻ እንዳለው እኔ ባር ላይ ባያት ላዋራትም አልችልም ሲል ባር ቤት ደግሞ ብቻዬንም አልሄድም ጀስት Yeah. ከጓደኞቼ ጋር ኢንጆይ ለማድረግ ነው የምሄደው Okay. ከወንድ ቤት ፍሬንዶቼ ጋር ቆይቼ ነው የምወጣው ማለት ነው Okay. let's guess እዚህ ጋር ማንም ይወጣ ይመስላችኋል እኔ I would feel like the እንትን ላይ ሲጋራ ጽፌ እሰጣታለሁ ልጅ የሚወጣ ይመስለኛል ወይ ደግሞ I get it every day ያለችው ወይ ሰማያዊ ሸሚዝ ከሁለት አንዱ Okay, በቃ አንተ ከባድ ነው ትንሽ ሲሆኑ አይደለ? Yeah. I know. Okay, በቃ አንተና እስኪ sorry. Huh? You have your reasons? It's really hard because I've gotten to know አንቺ ምንድን ነው ችግርሽ you said like ጥቁር ሰው ነው የሚመቸኝ ጥቁር ረጅም ሰው ነው የሚመቸኝ አልሽ ከዛ you're like ጥቁሮቹን አስወጣሽ racist the fuck ማለት ገስ ማድረግ አቃተን እኮ በምትሰጪው ሂንት ነው ገስ የምናደርገው 4 of them more, so all of them are lovely, but I feel like I'll get along with him more. I just feel like we're a bit similar. እሱ ደግሞ like ጨዋ ልጅ ምናምን ስለሚመስል I feel like I can get along with him as well. Okay. Did you have fun? Yeah. ተመችታህ ነበር? Did you like her? አቋሟ ምናምን ሼፕ አቋሟ ተመችቶኛል Older woman ዴት ማድረግ ችግር አለው? አለው ብዬ ማስባለሁ ግን አሁን ላይ ባለበት ሁኔታ አይደለም ስለዚህ እድሜ ማተር ያደርጋል። አዎ ማተር የሚያደርግ ኢትዮጵያ ላይ ጀስት እንደኛ ሀገር ፌርሊ ጃጅ ትሆኛለሁ ብለህ ታስባለህ? ነው? ለምን እንደዛ አልክ? አያለሁ እንዴት ነው? Did you have fun? Yeah. Yeah? ስለ እሷ ምን ታስባለህ? Did you like her? አሪፍ ናት ተግባቢ ትመስላለች Is she your type? አባ ይህ ሰውዬ አባት ምናምን ሲሆን የሚያስፈራ ሰው አይመስልም የሆነ ነገር ለመጠየቅ ስትሄድ እንዲያርግልኝ ምናምን ነገር ፋዘር ምናምን ስትል የሚያስጨንቅ አይነት ሰው አይመስልም in the future ማለት አሁን አይደለም ፌሱ እድሜው ገፋ ሲል አድርጋችሁ አስቡት ምኗን የተመቸ አቋም ፋ Is she your type? አባ ምኗን የተመቸ ይህን ፊት አስቡት እንትን ላይ ማለት ነው በደንብ እንትን ብሎ ድጅት ብሎ አይነት ነገር 60 70 አይነት ኤጅ
ያ 60 አይነት ነገር ብላችሁ አስቡት። አይኒቲንግ ሂዝ አግሊ ደግሞ ወደ ሌላ እንዳትወስዱ። ጀስት ወደፊት በዚህ አይነት አካሄድ ከሄደ የሚያስፈራ ይመስላል ነገሩ። አቋም ፐርሰናሊቲ ፐርሰኔቷ አባብ ነች። ግማሽ ጆሮ ግማሽ ጆሮ። ኤጅ ማተር ያደርጋል። ኤጅ ማተር ያደርጋል። Subscribe to Shuf TV. Subscribe to Shuf TV. And we have another person who's going to be joining the mix. Okay. Hi. What's up? Hey, what was your name? Yamlak. Okay, cool. How old are you? 21. 21? Okay, no. Chuche, no? Yeah, no. Well, I'm 25. I'm going to be 26 in Jan. Yeah, she's so old. Is that an issue? She's too much. I don't know. Yeah. That would be an ሌላ Yeah, she's so old. Is that an Why? issue? She's too much. I don't know. Yeah. አይወል ላይ ለማለት አይወል That would be an issue? Have you dated someone older? I didn't do. ተለቅ ያለች ሴት ዴት አድርገህ ታውቃለህ? No. ነው? Yeah. Yeah, so እኔ 25 ስለሆንኩኝ ዴት ታደርገኛለህ? እሺ ብል Can be like. እንደሱ ባልን ማለት ነው። Maybe. Maybe? Yeah. No, I need 100% yeah. የአንተ ታይፕ ነኝ? See, 360. ኧረ እባክህ። Yeah. No. Can I get? No. She's አስወጣው። not mine. She's not my type. ከመጣበት ተመለስ የተባሉ ረብይስ am I your type? Give me a 360 bro። ውጭ አይደለም እዚህ ሀገር አይሰራም። like people are በጣም ኩሩ like በቃ ደግሞ she's like a controlling person ትመስላለች because she said like I want my man to love me አይነት ነገር I like them to be obsessed with me አይነት ነገር so እንደዚህ ሰው ደግሞ I promise you wants to lead like in a relationship ውስጥ ሲገባ እና give me a 360 ከባድ ውጣ ሊተዋል ውጣ You think you would vibe with him? If he was a little bit older, yeah. What's your red flag and your green flag? After being with me, if he's still talking to his ex, or if he has a lot of female friends, and if he likes to be on social media more than interacting with me, I feel like that's a red flag. Someone who is honest. Bro, I don't think she knows what she wants. Nigga, what's wrong with you? I want him to be on social media, not to be camera shy, nigga, because I'm on camera, nigga. I want you to be comfortable with it, nigga. And a few minutes later, like, social media, I don't want it. Which is which? Or, like, make it clear. And loyal, that's a green flag. Who can take care of themselves. When the ልጅ ራሱን ሲጠብቅ ምናምን ደስ ይለኛል. Do you have any questions? A good one, like a spicy one. A spicy one. Mm-hmm. Ask them why they broke up with their ex. Well, he already said he didn't want to talk about his ex because it's private. I'm open about it. Assume. Okay, why did you guys break up? I wouldn't say it's complicated, but like she heard a rumor, and she always listened from other guys. The perspective of me, like from other people, so Okay. that was the cause of the relationship. Was it cheating stuff? Yeah, basic rumors, fake rumors, which I proved it was wrong. Okay. አንተስ ከኤክስ ጋር የተጣላህ? ለመረዳት ቀላል ነው ያለው ነገር በጣም እዚህ ጋር በጣም እንትን እያልኩ ነው ግን never mind ምንድን ነው በወሬ ምናምን ወሬ ያ ቺት አገባህ? ሜንታሊቲ like ቺት አለ ሌላ ሴት አለበት? ና የለበትም? ያ ኦኬ አንተስ? ያ አለበት? ኖ ያ And she left, so I think maybe distance after a year. ሌላ ጋር ሄደች? Yeah. Okay. When she did, and when I think Sarwa more important, so the salam fatan. So yeah. Okay, cool. Have you guys ever cheated? More important. Okay. So I think የለበትም? Yeah. Okay. አንተስ? And she left, so I think maybe distance after a year. ሌላ ጋር ሄደች? Yeah. Okay. When she did, and when I think Sarwa
more important. So በሰላም ፈታ ነው. So yeah. Okay, cool. Have you guys ever cheated? No. No? Toe. Why? Toe. Personal. Why would you cheat if you're like? Huh? Yeah. Cheating is too much for me. I feel like Okay, if I'm have you in guys ever been cheated on? Nah, never. Yeah? Yeah. Okay. Antes, No. cheat አድርገህ ታውቃለች? No. No? Yeah. What about you? I said no. No? How about you, Sarah? Have I ever cheated? Maybe. Maybe? No, I have never cheated. I've never Okay. cheated. I've never been cheated on. Oh, nice. Yeah. Okay. Like ሌላውን ቴክስት ያደረገች ካየሃት ምናምን cheating. ሳክስ አገኘሁሽ አንቺ የመላጣ ልጅ። ኖ ቢፍ ግን I think she cheated. Like it is for camera. Like ቅድም አስታውሱ ቅድም she said she dated ለ9 ዓመት and ለ7 ዓመት ስንት ዓመት ነው እሱ? ኖ አይደለም ይቅርታ ለ9 ዓመት እና ለ5 ዓመት 14 ዓመት እድሜዋ ስንት ነው? 25 ዓመት ቀንሱት 11 ዓመት. What she been dating for like ከ11 ዓመቷ ጀምሮ? It doesn't make sense, bro. Which means she is lying about something. Because the first response she gave, have you ever cheated? But she was like, nah, maybe. Nah, it was a joke. I haven't. Sucks. Sucks. You know? Yeah, always. Micro cheating was. Okay. Probably emotion more invested ከሆነች ከሌላ Yeah. ሰው ጋር I think so. Okay. What do you think, Anjis? If there's any sort of like emotional attachment to the other person, it's always cheating. Always. Getting some low like ከሆነ you can't really ask your partner not to be friends with people. So ችግር የለውም. እሺ ሌላ ጥያቄ በአንድ ወር ውስጥ or በአንድ ሳምንት ውስጥ what's the maximum number of women you've talked to? Ooh, that was a good one. It is. በሳምንት ስንት ሴት ታወራለህ? በሳምንት ማክሲመም አውርተህ የምታውቀው? like single ብሮ ወይ ይኸውልሽ ሁለት አማራጭ ወይ በጣም አውርቶ ይናገራል like he have dated like dated ሳይሆን he have been talking to 10-15 ሰው that they response to him አይነት ነገር ይሰቅሳል or ደግሞ it's gonna be like and I haven't like actually I maybe talked to 1 or 2 አይነት ነገር he won't say one because it would look like he's invested in one person. Like ያስወጣል if he thinks far ahead ማለት ነው. So he's gonna be like ሁለት ሶስት አይነት ነገር ያሳንሷል or ይሰቅሏል. ስቶ ማለት ነው. Oh, of course. Yeah. I don't know. ሁሉን? No, ሁሉንም. ና ሁሉንም ግን like extrovert ስለሆንኩኝ እኔ like ከሰዎች ጋር አወራለሁ ምናምን. Yeah. Like events ውስጥ ምናምን Okay. like appreciate ስለማድረግ ከሰዎች ጋር ስለምገናኝ like ብዙ ሰው ላወራ እችላለሁ። አወራለሁ ከብዙ ሴቶች ጋር ግን I feel like ማውራበት as an option አለ አይደለ? To Yeah. see how they like as a normally. Yeah, I talk with girls. Probably እንደ ጓደኛ ነው. So maybe 1 or 2 just for vibes and I don't talk to a girl. Okay. How about you, Sarah? I don't talk to men. You don't talk to men? Mm-mm. How do you get into relationships? I think a girl would know. Like I'll see a guy and be like, okay. Like, you know, women intuition. I can just feel it. Okay. Eshi, it's time to reveal. I think I would pick him. Who? Eshi. What's his name? They were so quiet. I don't know anyone's name. Okay. All right. Eshi. Thank you. Did you have fun? Yeah, I had fun. Do you like her? Her body was like my type. Personality wise, I would say no. Does age matter? Not really. But depends on the relationship you're trying to build. Do you mind dating older women? I dated older girls, so no, I don't mind. Do you think it was judged fairly? Yeah, it is fair. Okay. I mean, I feel like she's the type of girl who is like looking for a long-term relationship. She seems like that.
funny. Yeah, but like Nobody's guessing the shit ወይስ am I like wrong ስሰማው ምንድን ነው 35 ነው ያለችው ልሚዋ እየሳትኩ ነው በጣም ግራ እየገባኝ ነው 1+1 ምናምን 1+2 is equals to ምናምን ነገር ብሎ ማሰብ የሚችል ሰው የለም ይሄ በጣም ግራ I'm not the ገባኝ type of guy like that. What type of guy My are you? records is like, I mean, I never had a long-term relationship, so I'm not the type of guy. From everybody here, who do you think was most compatible with her? That guy, Which guy? the one she picked. He Okay. can do salsas, I think. I heard that. And that is good. Yeah, isn't it? Yeah. Yeah. Did you have fun? Yeah, Yeah. yeah, it was fun. What do you think about her? Do you like her? Yeah, she's too. ያ ለምን Bro, Vibro ትዝ ቢለኝ every time he says ያ ያ Bold. I'm not. So age matters for you. Always. Yeah. Do you think you were judged fairly? Like እኔ የማደርገው ነገር ስለሆነ probably like I was fair. Is she your type? Yeah, she's not my type. She's not your type? Yeah, she isn't. Who do you think is most compatible with her from the guys that were here? Oh. Yeah, ያሸንፎች. Yashanfa. Yeah. Subscribe to Shuf TV. Subscribe your Shuf TV. Okay, so why did you pick Ermias? I think a relationship more experience ያለው እሱ ነው እሺ በሴት ተጎድተው ስለሚያውቅ ሴት መጉዳት የሚፈልግ አይመስለኝም አይደል Yeah. ልክ ነው ተስማማኝ ይመስላል ሴት መጉዳት አትፈልግም No, it's been any የተፈጠረብኝ why would I do it to someone else? So I Yeah. wouldn't. Yeah. ካሳለፍከው ነገር ሂል አድርጌያለሁ ብለህ ታስባለህ? Yeah, definitely. It's been comments በላይ if you don't heal. ስለ እኔ ማወቅ የምትፈልገው ነገር አለ? ስለኔ ናቸው ነው። No. ስራሽ does Me? it take you out the country a lot? Yeah, flight training. Yeah. አሁን አላደርገውም Okay. ፀጉር ቤት አለኝ Oh. so ስራ ምን ነው ያልከኝ? I do events. I do cybersecurity. So Okay, so you meet a lot of women then? I do back stuff. My friends do. Backstage? Yeah. Okay, cool. And did you have fun? I did have fun. Yeah. What do you think about her? Did you like her? Yeah, she's nice. I think Vaiwa, most of my friends, she's cool. Was she your type? As I said, I don't have a type. Just when I know. Maybe she seems fun when we're out. Anything like that. Do you date older women? I do. It really doesn't matter. Age, preference. What do you feel about being chosen? Maybe on paper light, I think I'm her type. On paper, I'm her type. Just maybe on a night out. Yeah. So is she a person that you would date? After a while, I think so. Yeah, but for now? For now, I think I don't date Gana Khan. Just as friends, maybe. Other than you, who do you think was most compatible Kaswaga? Most compatible? The guy with the Karabat? Yeah, I think the vibe is still there. Yeah. Subscribe to Shuf TV. እሱ ወይም እሷ is my usual type. Yes or no? Physically ብቻ ነው። እሺ personality wise እሱ ወይም እሷ is usually my type. No. Oh, የምርሽ? እሺ I would love to exchange phone numbers with this person. ስልክ ቁጥር መቀየር እፈልጋለሁ. Yes, okay, nice. I want to go out on the first date with this person. Yes or no? No. All right. I would like to get to know this person more. Like ፈርቷል I think ዴቱን እንትን ለማለት I feel like he thought like she would say no እና ያለ እንትን ያለ All right. ጨርሰናል. Thank you so much. Okay. All right, guys. So how was today? It was really good. I liked it. It was fun. What did you like about it? How different everyone was. The team behind the camera. Thank you. I think most of them were shy, weren't they?
Yeah. After a bit, good. This was fun. It was a good time. Did you regret eliminating anybody? Yes. Why? I don't know. I feel like we would vibe. Again, the more like, I don't know. I just feel like I'm very mature, and I don't think he's as mature as me. Age-wise? No. Just that's the sasa. What about the person you chose? I think የሆነ ጢባራ ነገር ይመስላል። he's cool. Not my type, if I'm being honest. Look-wise, but personality-wise, like I don't know. You're like I have a show and ምናምን ሳስብ እንደሱ ነው የሚመስለኝ. like ረጋ ያሉ ግን የሚፈልጉት ነገር የሚያውቁ. Do you think you two would hit it off? What's a date? Maybe. Probably not. Honestly. Okay. But you did say yes to getting each other. I did. Okay. Because he was nice. I don't want to hurt his feelings. I mean, I would like to get to know him as. ደስ አይልም። ይህ ስሜቱ ላልጎዳ ብዬ ነው ያልኩት። This is like build up አደረገና it's like ይህም ያስኬዳል damn nigga ቤቱ ጋር ነበር። Alright, ጨርሰናል? Why? I don't know. I feel like we would vibe. Get if I'm being honest, look-wise, but personality-wise, like I don't know. You're like I have a show and ምናምን ሳስብ የሚያውቁ. Probably not. Honestly. Okay. But you did say yes to getting each other. I did. Okay. Because he was nice. I don't want to hurt his feelings. I mean, I would like to get to know him as friends, but I don't think we would go anywhere. Oh, okay. Yeah. Was there anybody that you were attracted to physically, but you eliminated because of other reasons? Yeah, you know the 21-year-old. የምርሽ ነው? Good for you, bro. That came out like a win is a win. At the end, he was funny, and I feel like personality-wise, we would have matched and we would have had fun. I don't regret it, but I think we would have matched. Like as a friend, or no, more than that. Oh, yeah. Okay. I think so. So why didn't you choose him? He looks like he's a player. like ብዙ ሴቶች የሚያወራ ምናምን like አራዳ አንድ ነገር አይመቸኝም። ልብሱ ነው። I swear to God, it's the clothes. ሌላ ምንም አይደለም። Do you prefer to end up with a Habesha man? Yeah, I would like to, but I feel like I'm too intimidating for a Habesh man. But I'm here, my first time in Ethiopia, to learn not just the men, but the culture and other people's personality, and then. I don't think she's intimidating again. Like, you have to be a clubber, going out, not an person. Like to be with that person. He introverted huna. I don't think he could match with her. And most people don't know. Not most people. I think ከራሴ አንጻር ነው ያየሁት ብቻ አሩም ግን it's not intimidation ለማለት ያህል see how that can help me dating Habesh guys. I've only dated one Habesh man. Amazing. Like ፍቅር ምናምን አለ ግን ቅናትም አለ. Alright, so when's the next time you're out here? When's the next time? ቅናት ያለችበት ፓርት ጋር ከቅድሙ ነገር ጋር You're back in Ethiopia. And back in Ethiopia? Well, because I'm having so much fun now, I'll probably come back next year. Yeah. And then come every year. If you don't have a man by then, you might come up and surprise you with a different line. Okay. Let's not wish that on me, but if it do, yeah, I will. All right. Ashu, thank you so much. No worries. Thank you so much for having me. Subscribe to Shu TV. በዚህና በሌሎች መሰል የመዝናኛ ፕሮግራም
Well, thanks for like watching, subscribe, comment, like the video, and let's hope I come back again.